everyone. Learning theme 20 economics. It is about the economic sector and self-help groups. Learning sheet answers for class 8 standard English medium social studies. Welcome to the stock. In learning theme 2, it is about the early society, right? So we know that how that hunting and gathering people led a life. Now we are in present 21st century and we need every day the goods and services. For example, we need food items, grains, vegetables, fruits, milk, fish, meat, etc. Is it we can easily store this? No, it cannot be stored easily. The next one is let us talk about the raw materials. For example, cotton. This cotton transformed into finished product. Cotton is a raw material and it can be transformed into finished product. For example, cotton fabrics, right? And it can be stored. And the another one is it cannot be stored, but it is very valuable. That is a service. For example, transportation given by a driver, the treatment given by our doctors, the coaching given by our teachers. All this cannot be stored, but it is very valuable, and these are the services. So all these activities are classified into three categories: primary sector and secondary sector and tertiary sector. That is from the farm to the consumer. So primary sector anta helbeku andre it is about a all about a nature based activities. Fine. So that is agriculture is the main activity in this, and sericulture, plantation, animal husbandry, poultry farming, fishery, floriculture, all this comes under a primary sector. So we can say that primary sector consists of all nature based activities. Then it is about a secondary sector. It is also called as a productive sector. Otherwise we can say it is as a manufacturing sector. So illenagutte converting the raw materials into finished products. I gave an example, cotton, right? So we can say that it is an industrial activity and it is more very important activity. Not only in the industrial activity, even we can say that about the construction of buildings, production of electricity, all this comes under a secondary sector. The last one is about a tertiary sector. This is also known as a service sector. Already I said the treatment given by doctors, the coaching by teacher, and shops, telephone service, educational institution, hospital, health center, and financial, banking institution. All this comes under a tertiary sector, and it is also called as a service sector. And one more, nowadays most of the shopping is done by the online, right? That is also a service. Nowadays even if we need a cow dung, ಒಂದು ಕೌ ಡಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಶಾಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈಸಿಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶೀಟ್ 63. Write the activities involved in economic sectors of India in the given. Primary sector, secondary sector, tertiary sector ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ದು ಓದಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್, ಫಿಶರಿ, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಟನ್ನು ಮತ್ತು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಕಾಫಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then animal husbandry, floriculture, cultivation of flower. Fine. Next, secondary sector, construction of building, production of electricity, textile, shipbuilding, aerospace, manufacturing. And tertiary sector, educational institution, healthcare center, restaurants, hospitals, banking institution.
So this is primary sector is a natural resource based sector, secondary sector is a manufacturing sector, otherwise we can say that industrial activities, and tertiary sector is a tertiary sector is a service sector. Activity 2. Children, I will give you a list of few items. Can you tell how those items reach you and who are working behind this process? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಐಟಮ್ ಆನಿಯನನ್ನು ಯಾರು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ರೋ, sell in the markets directly or through middleman or wholesalers. So from wholesalers to retailers, from retailers to consumers buy it. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾವು. ದೆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್, ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಟು ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರು, ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ನೀವು ಹಾಗೇನೂ ಬರಿಬೋದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್, ಸೆಲ್ ಟು ಡೀಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಅದು ಆ ರೀತಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಸ್. ಪ್ಯಾಡಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಟು rice mill, processing it into rice, sell of rice to various markets, wholesalers and retailers, and from retailers to consumers. Then jaggery. Farmers grow sugarcane, sell into sugar mill, processing, manufacturing it into jaggery, and transportation of jaggery to various markets, sales of jaggery by wholesalers and retailers, from retailers to consumers. So this is one interdependent, we can say that it is like a chain link, right? Activity 3. Visit one farmer or any industry around you and learn how they produce and sell commodities. So you can visit any farmer or any industry and how they are selling their goods. So you can collect those information. So that's my learning you can take. The next one is learning theme 21, that is about self-help groups. So what is the meaning of self-help groups? The members of and these groups. See, self-help groups, short form SHG anta heli. So illi who are facing the similar problems. Yaru similar problems, for example financial problems or social economical problems antanu ನಾವು socio economic problems antanu ಹೇಳ್ಬೋದು. So ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will make a one group that is called as a self-help groups, and they help each other to solve their problems. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ SHG. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶೀಟ್ 64. Make a list of women self-help groups of your area, then formed for self-development and learn about them ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಘಗಳಿದೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಭಾರತ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಂಘ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೆಸರು, ಕೆಲವರು ಸಂಘ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ. ವಿಸಿಟ್ ಎನಿ ವುಮನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದ ಸಂಘ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 18 to 35 years. ಕೆಲವು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 18 to 60 ಏಜ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ. ಟೀಚಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಹೌ ಟು ಜನರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ದ ಮನಿ ಲೆಂಡ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪೇಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನಿನ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ನೀಡ್ ದ ಮನಿ, ಲೋನ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Children, by the information collected, you have learnt about the self-help groups and their function. Then frame a short story on it. Let's submit the story to the Honorable Secretary, Government of Karnataka through your school anta helidare. So with the help of your teacher, you can do this. And that's my learning. You can tick, and we completed teachers feedback. So we completed the economics part. Then I hope you have understood. If you are new to our channel, request kindly subscribe. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಶೇರ್. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.